Bonjour aux spectateurs et aux spectatrices de la chaîne CERO France. Il s'agit du premier live de la chaîne CERO France. C'est un live assez exceptionnel qui ne va pas durer longtemps. Mais voilà, l'association CERO France est une association qui prend de l'ampleur, qui grandit et qui a un long chemin, qui a une longue histoire derrière elle, qui n'est pas liée uniquement à la France, qui est liée également aux États-Unis. Pourquoi on parle des États-Unis? On va parler précisément de Yvonne Smith. Euh, alors, je vais vous parler d'Yvonne Smith, qui est la fondatrice, on peut dire, de CERO International en 1992 déjà. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui remonte. Elle est l'auteur d'un bouquin qui aborde un phénomène d'abduction massif en 1994. Ce bouquin est sorti en 2014 et n'a jamais été traduit en anglais, en français, pardon. C'est sur l'affaire Coronado. Et par ailleurs, Evan Smith a souvent eu recours aux hypnoses régressives, donc, comme vous le savez, des fois qui sont contestées ou qui sont un peu caricaturées à tort et à travers. Et depuis qu'elle a fondé donc un groupe de thérapie pour aider les gens à non seulement retrouver leur mémoire et puis surtout retrouver une vie normale, euh, c'était en 1992, elle a continué son chemin et elle a donné, on va dire, son accord, son aval pour que Madame Myriam Belmire, en 2014, utilise l'acronyme CERO pour une association similaire en France euh, qui accompagne des gens qui sont marqués par leurs expériences avec des êtres dits exogènes. Alors attention, CERO International et CERO France, c'est le même acronyme, mais pas la même signification, même si c'est assez proche. CERO International, c'est Close Encounter Resource Organization, et CERO France, c'est Contact. Euh, Bérangère? Contact et enlèvement lors de rencontres OVNI. Merci. Donc c'est à peu près le même sens, mais c'est pas les mêmes mots. À mes côtés, donc nous allons échanger entre le français et l'anglais. Nous allons échanger donc avec Yvonne Smith, qui nous fait l'honneur d'être présente ce soir. Même si pour des raisons techniques, on ne voit pas son visage, mais je préviens d'ores et déjà que l'émission à la fin de ce live va être retravaillée euh, dans de meilleures conditions. Et donc, à mes côtés également, Bérangère Morisseau. Bonsoir Bérangère, Bonsoir Yann. donc qui est Bonsoir. présidente de l'association CERO France depuis l'année dernière. Janvier Voilà. 24. Nous avons fêté donc les 10 ans de l'association CERO France en 2024. Elle a été fondée en 2014 par Myriam Belmire et le psychologue Nicolas Dumont. Et pour m'aider dans les échanges en anglais, je parle un anglais à peu près correct. J'ai amélioré mon anglais quand j'étais en Afrique du Sud, mais donc du coup j'ai un accent un peu étrange qui roule des R quand je parle en anglais. Je parle de la sud-africaine. Donc à mes côtés, Sandrine, que nous ne voyons pas, ce qui est normal aussi, qui va m'aider pour me soutenir dans les traductions. Bonjour Sandrine, bonsoir Sandrine. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Évidemment, il y a des gens anglophones qui vont suivre cette émission probablement. Donc, I can say that we make a presentation of Zero France and we make exchange with Evan Smith. Evan Smith is the author of the third edition of Chosen from the Alien Hybrid Program to the Fate of the Planet, Coronado, the President, the Secret Service, and Alien Abductions. Through account about a mass abduction which occurred in 1994. And in these books, sorry, Yvonne has taken the time to reveal explicit, dramatic, and unedited transcripts of clients arriving during hypnotic regression.
their recollections of alien encounters and abductions. And so she founded CERO in 1992. So CERO, it's Close Encounter Resource Organization. And in 2020, so it was a famous year of COVID and lockdowns through the world. Yvonne start hosting Zoom Zero support group meetings for those members who live outside of California as well as in several foreign countries. Um, Good evening, Yvonne. Hello, thank you for having me. Yeah, this is a great pleasure for me and for the members of Zero France. This is a good news, and we are very interested in your point of view about the subject of abductions. Uh, but first, I will ask to Bérangère Morisot to make a quite a little speech about CERO and about CERO France and about CERO International. And Sandrine will translate, and after we talk with Yvonne. Bérangère, peux-tu parler comme tu le souhaitais et dire ce que tu as à dire pour que Sandrine puisse traduire? Bonsoir Yvonne. Tout d'abord, Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation. Thanks for accepting our invitation, Yvonne. Je suis Thank désolée you. parce que je ne parle pas du tout l'anglais. She's sorry because she doesn't speak English. Alors, That's okay. nous nous sommes concertés, le bureau du CERO, pour faire une liste de questions à vous poser, pour savoir comment vous travaillez par rapport à nous. Et nous, de même, on pourra répondre à vos questions si vous en avez. Je vous remercie pour l'envoi du PowerPoint qui est très intéressant. Et puis bon, j'espère que à l'avenir, pourquoi pas, on pourrait peut-être avoir d'autres échanges pour pouvoir travailler ensemble. Okay, so we agreed on a few questions to ask you about your organization, and of course we hope to have many other meetings with you, hopefully in better conditions that what we have today. And thanks again. Thank you for having me. And I'm so sorry for some reason. I'm not able to get the camera working on StreamYard, but hopefully, as you said, the next time we will, I will be able to be seen. But as long as you can hear me, I founded Close Encounter Resource Organization CERO, CERO, 33 years ago. We started as a small group, about 5 or 6 people in my living room. And the reason for this was because I would see clients in my office, and I realized that after they left, they had no one to talk to. I mean, many times they couldn't even speak to a spouse. This was, of course, early 90s, 1992, and at the time, we did not have the cell phones like we do now. We did not have the internet. We did not have Facebook or any of these social media pages. So you can imagine everything was on telephone calls. I would get calls across the country. Ok. Donc Yvonne disait en clair, elle disait qu'elle avait donc fondé son CERO dans son salon au début, hein, parce qu'elle rencontrait de nombreuses personnes dans sa pratique professionnelle qui lui parlaient d'un certain nombre d'expériences. Et en fait, il n'avait absolument personne vers qui se tourner. Et du coup, elle s'est dit qu'elle devait absolument faire quelque chose. Et du coup, c'est comme ça qu'est née cette idée il y a 33 ans. Magnifique. Hello?
Hi. Yes. Hi, Uh, I are don't. you there? Okay, Are I you, didn't hear the translation. oh, you didn't? No. So would you like me to say it again? Yeah. Okay. Is it? I can't read this. Belange. She had a question, I think, or she was making a statement, but I didn't. I didn't get your translation, unfortunately. Okay. So would you like me to say it again? My translation in French, you mean? Yeah. Whatever the question was or the statement was, that's what I need to know. Oh, there's no question so far. Il n'y a pas de ok. question. Non, 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 il n'y en a pas No, pour le there's no moment. question so far. Les questions dont on a parlé tout à l'heure, c'est ça dont elle doit parler, non? Ah Ah, oui, ok, oui. thinking Ah about oui, je comprends. earlier. Well, okay. Moi qui suis là. Okay. Oh, okay. So, Okay, Bérangère, okay, Yvonne, I will yeah. ask some questions with Okay. Bérangère. Yeah. Um, first, can you tell me how CERO works? How CERO International works? You you told us about the history of this group, but how does it works? As I mentioned earlier, the reason that I founded CERO 33 years ago was because I knew that abductees, experiencers needed a safe environment in order to be able to share their experiences freely without feeling they were going to be ridiculed. So we started in my home many years ago. The meetings still are private. Um, we do not. It's not for the public. It's by invitation only, so the public does not know our meeting locations. There's no recording or videotaping in any of the meetings, and this has been throughout CERO's entire history. Okay. And it's just Ok. Alors, du coup, Yvonne disait que, donc comme elle disait tout à l'heure, quand elle a commencé depuis 33 ans, hein, c'est dans un environnement clos, donc sécure, où ils ne communiquent pas du tout sur leurs entretiens. C'est sur invitation seulement. Donc, il n'y a pas de public, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de prise de son ou de vue ou quoi que ce soit. Ça reste complètement privé, justement, pour garder l'anonymat et la sécurité des échanges qui sont faits. Comme nous, quoi. Oui, comme nous. Just like us, Yvonne. Exactly like we do. Oh, okay, yes. Should I go ahead? Should I continue? Sure. Yeah. Yes, go ahead. Thanks. Yeah. Okay. So all these years, for several years, we were meeting in my home. Then, we began to grow. Now, presently, we have two meeting locations in Southern California, and ever since 2020, when we were all in lockdown, in quarantine, and could not meet in person, I started hosting Zoom CERO support group meetings. So I do because we have members all across our country, and of course members in other countries in Europe. And now, of course, we have CERO fans, which I'm very, very happy with. So every third Sunday of the month, I host the CERO Zoom meetings. And every fourth Sunday of the month, I host the in-person meetings. We have a Zoom meeting coming up this Sunday, and then a week from Sunday, we have our in-person meeting. And that's how it's been working for all these years. People are they share their stories, they raise their hand, so they're not talking over each other. We have a set of rules where
There's no right, there's no wrong. Everybody, as you probably know with CERO friends, everybody deals with this very differently. It causes PTSD. We all deal with when we have, tragedy, when we have trauma, and abduction is no different. So everybody's on different levels many times at these meetings. Some people are still very frightened. Some people are angry. Other people have been able to find peace with it, and now they're hoping to get more information, more communication. I find that once the fear dissipates, people are able to receive communication from the beings. So my job as a therapist is to help them alleviate that fear, that PTSD, because number one, we all have to function. We all have to go to work. We all have to pay our bills. We pay our taxes here. The beings are not going to relieve us from that. So we must be able to incorporate this experience in order to function in everyday life. And I found over the years, I've seen much healing with people. When they first came in, they were very frightened and angry. And then I was able to see the transition to where, okay, they're accepting this. It's not going to go away. The important thing for people to know is that the abduction experience is a lifelong experience. It starts in early childhood and will follow the person throughout their entire life. It also will affect family members. So I call it's a family affair. It's intergenerational. This experience is very complex. So it's important to provide a safe haven for people to be able to talk about this. I will let Sandrine translate these words. Thanks. Ok. Alors, du coup, comme on disait tout à l'heure, au tout début, jusqu'en 2020, donc ça se passait chez elle. Et après, bon, bah, il y a eu de plus en plus de membres, hein, de plus en plus de personnes qui ont dû la consulter en tant que thérapeute. Et maintenant, donc depuis 2020, elle a les rencontres se trouvent dans 2 lieux différents. Du coup, eux aussi ont donc subi le confinement, ce qui fait que ils ont mis en place une rencontre sur Zoom et une autre rencontre en présentiel. Donc c'était le 3e dimanche du mois, soit en Zoom ou soit en présentiel. Et là, du coup, bon, comme nous, hein, en fait, l'idée, c'est que les membres partagent leurs expériences sans jugement, évidemment. Et les personnes gèrent tous ce phénomène de façon différente. Pour tous, le fond est traumatique. Pour tous, il s'agit d'une sorte de tragédie. Mais certains parviennent à acquérir une paix, à trouver du sens à leurs expériences, et qu'une fois que la peur est dissipée, et qu'il y a un phénomène de recherche d'informations qui se met en place. Donc, Yvonne, en tant que thérapeute, les aide vers la guérison. Évidemment, la guérison n'est jamais définitive, hein. C'est une expérience d'une vie entière, et c'est souvent intergénérationnel, donc c'est très complexe. On n'en guérit pas totalement, en fait, hein. L'idée, c'est qu'on apprend à vivre avec et on apprend à y donner du sens. Ok. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié, Yann. Non, merci beaucoup. Je vais poser la question en français et après la dire en anglais. Est-ce que dans le cadre de la constitution de ce groupe, est-ce que
Yvonne a eu le soutien ou le conseil de John Mack, Bud Hopkins, Kathleen Marden ou David Jacobs, pour ne citer que cela. Tell me, Yvonne, when you found CERO International, did you add the support or advices of Bud Hopkins or David Jacobs or Johnny Make, Kathleen Marden, or maybe other persons? I don't know. I'm sorry, what was the question again, Jan? Did you get support or piece of advices from these persons, from these personalities? Oh, well, when I found at CERO decades ago, Kathleen Martin was not on the circuit yet. She had not come up yet. At that time, I was working and traveling with Bud Hawkins, who is considered the pioneer of abductions. I worked with him. He was my mentor. That's how I learned how to work with abduction cases. I also worked with Dr. David Jacobs. I also worked at the time with Dr. John Mack. So during that time, yes, they gave me support. At the time, Bud had, I believe, the Intruders Foundation, and they were having meetings. I don't know. I don't think that those meetings were private. They were just meetings, I believe, for the community. But he did have meetings in his home those years ago, in the 90s for abductees. So I just, whenever I needed to, share my notes or have questions, I could share them with my colleagues at that time, which was, very, very valuable for me. Thanks. Can you translate, Sandrine? Alors, du coup, oui, elle a effectivement travaillé avec Bud Hopkins, qui était son mentor, David Jacob, John Mack. Donc, voilà ce que j'en ai retenu globalement. Après, les autres personnes, je connais pas Mais Kathleen l'autre Marden, personne. effectivement, n'était pas encore dans le circuit à Ouais, l'époque. ok. Effectivement, elle n'était pas. Alors, Kathleen Marden, pour rappel, c'est la nièce de Betty et Barney Hill, le fameux couple Ah, ok, mixte d'accord. qui s'est Oui. fait enlever dans les années 60, à la fin des années 60. Mais effectivement, elle a accompagné, enfin, elle a été aux côtés de Bud Hopkins Oui. beaucoup. Donc, elle a connu quand même ces personnalités qui ont fait progresser le sujet. Bérangère, quelle question voudrais-tu poser là maintenant que Sandrine va traduire pour Yvonne? Eh bien, la question suivante qu'on avait dit que les différents types d'abduction. Oui. Okay. Yvonne, so have you noticed different types of abductions, different scenarios? The scenarios, which I feel have really kept me in this work for over 3 decades, are all the similarities among all the abduction cases. And these are people who do not know each other. And now, of course, when we have the internet and I'm able to reach out to people in other countries, they are all very similar. There's similarities that run through each case. So this is what told me many years ago that these people could not have possibly made this up. And back in those days, it was difficult to find anybody to talk to. We were getting letters, and then we were not getting emails at the time. They were all letters. And this is what I feel has kept me in this work, because I know, and I knew back then, that something very important is going on here.
Ok. Donc, Yvonne a effectivement constaté des similarités dans les expériences de toutes ces personnes. Et elle insiste sur le fait que donc dans ces années-là, avant l'invention d'Internet, effectivement, les gens ne se connaissaient pas, n'avaient pas vraiment les moyens de rentrer en contact. Donc, pour elle, ils n'ont pas pu inventer tout ça. Bien sûr, elle concède qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est peut-être plus facile de se persuader ou de se dire qu'on a été abducté. Mais en tout cas, voilà, à la base, pour elle, c'était évident qu'il se passait quelque chose. Voilà. Tu lui demandes aussi au sujet des êtres exogènes, s'il y en a des différentes sortes et s'il y a des rapports avec les PSS ou les agences de renseignement, etc. Tu vois ce que je veux Okay. dire? Yeah. Yvonne, um, do you think do you know if there are different kind of non-human intelligence, like if they have different kind of physical appearance and different sorts of NHI? Do you know? Yes. In all of my cases, the beings that communicate or engage with the clients that have come to me over the years, they are which are very familiar now. They weren't so much back, in the early 90s, the very small, we call them gray beans. And those are the ones that take the people out of their normal environment, whether it's from their homes or whether it's from their cars. Then once they get into the craft, there are others. They look like the little gray ones, but they're taller. Some are wearing very tight fitting uniforms, but some not always. Then there's what I call the praying mantis type being, who looks very much insect-like. Some of my clients have said, "Oh, he looks like a grasshopper," or "He looks like a big ant," because it's difficult for them to describe something that they've never seen before. And this one's very tall, and the praying mantis always seems to be the one in charge. So also there's the human looking things. And in discussing with my colleagues over the years, we think that these are the perfected hybrids. These are the ones that Travis Walton, I'm sure you're aware, and he was taken and gone for 5 days with witnesses. He described very tall, human-looking beings with blue, tight-fitting uniforms. And I have crossed them in several of my cases. So I feel these are the hybrids, because if they were walking around among us here on Earth, we wouldn't even notice them because they look so human. Then every once in a while, the reptilian type will be described. Now, this reptilian type, at least in my case, though, doesn't seem as prominent as the other ones that I described, but they're there. Ok. Ok. Alors, évidemment, les petits gris classiques qu'on connaît tous sont ceux qui viennent donc enlever les gens à la maison ou dans une voiture, etc. Ils viennent les retirer de leur environnement quotidien. Ensuite, une fois que l'abducté est dans le vaisseau, entre guillemets, là, il y aurait plutôt les grands gris qui souvent portent des uniformes très serrés, enfin voilà, une sorte d'uniforme. Il y a également donc ce qu'on décrit comme des mantes, nos mantes religieuses, ou comme des espèces de criquets, des sauterelles ou des fourmis ou des choses un petit peu comme ça, insectoïdes en fait. Nous on classe parmi les insectoïdes. Donc ceux-là sont très grands. Et on dirait que c'est eux qui sont en responsabilité par rapport au travail qu'effectuent les autres.
Il y a aussi des humains. Du coup, Yvonne, elle penche pour plutôt l'explication d'hybride d'humains, en fait, une sorte d'hybridation presque parfaite des humains, à tel point que s'ils étaient parmi nous là, en ce moment, on pourrait absolument pas les détecter. Donc ceux-là ont souvent aussi, je crois, des uniformes. Et pour terminer, donc des reptiliens. Mais ceux-là sont vraiment pas les plus courants. C'est vraiment pas du tout ceux qu'on rencontre le plus. Ok. Voilà. Et pour ce qui en est des PSS et Alors, des Alors, renseignements, juste préciser, parce que tout le monde ne connaît pas les PSS, hein, programmes oui, spéciaux secrets, c'est correct. parce que spatiaux. c'est important de Ouais. le dire. Spatiaux, Okay. pardon. Yeah. Yvonne, have you heard about the secret space programs? What's your take on that? Are you talking about the one that Trump, our President Trump now is talking about, or I don't know. I don't know if No. Trump. I don't think so. I mean, some people recollect experiences as super soldiers oh, and like in a galactic kind of war, you know, and they are trained to be super soldiers. okay. They're abducted when they're very, very young. Mhm. And others are psychics, kind of. They have a special training in spying, you know, Je traduis ta question pour les auditeurs français que certains, donc par rapport aux programmes spatiaux secrets, que Mhm. certains racontent qu'ils seraient des super soldiers, des super soldats dans une fédération galactique, qu'ils ont des souvenirs qui remonteraient à l'enfance et qui leur feraient comprendre qu'en fait ils ne sont pas forcément de cette planète ou que ce sont des hybrides. Et il y a aussi les psychiques. Ils Et, ont aussi et, et, et qui ont des capacités psychiques, ouais, oui. ils ont une formation d'espionnage psychique. Mm. Okay, Yvonne, Yes. do you know? Are you, yeah? Now, Okay, in the abduction experience, as I mentioned before, people are yeah. taken is very young children, Yeah. very young children, and will follow that person throughout their life. Now, as far as now, I have read about, I have spoken to a couple people about the secret soldier phenomenon. Mhm. We have to remember that there's a lot of information in the internet that is not accurate. Some people that have talked about these experiences have been on the lecture circuit. I know are not credible. I'm not Okay. going to name any names, but we have to be very careful with what people are presenting as fact. I started my work way before the internet, and I feel very strongly that the internet has made this work much more complicated because of all this. So I tell my new people, you know, when you go onto the internet, you have to separate what we call the wheat from the chaff, because there's so much inaccuracy in there that it's going to complicate what they're going through. It's going to complicate their PTSD, and that's what I am very afraid of. Okay. Peux-tu Donc, traduire? ok. Tu vas, j'y vais? Non, non, vas-y, vas-y. Ok, donc pour Yvonne, les PSS, c'est une info absolument pas pertinente. Elle trouve que c'est pas crédible et elle pense qu'il faut rester très 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 prudent par rapport à ces nouveautés entre guillemets depuis l'invention d'Internet, hein, depuis que tout ça effectivement circule sur les réseaux. Donc elle dit qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Donc et ça complique en fait, hein. Ça Ah oui. complique énormément notre tâche puisque effectivement, bah, maintenant avec Internet, on sait que
on peut être influencé même si on ne veut pas en fait. Voilà. Ok. J'aimerais bien savoir son protocole d'admission dans son association. Ok. Yvonne, can we know about your protocol for admission in your association or in your meetings? Yes, when people contact me, and I'm contacted every day by people who want to know if this has happened to them. I'll always set up an initial consultation. And usually after their first regression, if they feel, it's an invitation to the group, to CERO. And if they feel they would like to, meet other like-minded people, then I welcome them, whether it's the in-person meeting or the Zoom meeting. I tell them its membership is by invitation only. That's how we kept it very private. We don't open it up to the public. And the meeting dues have been since 3 decades ago, $10 per meeting. If if they like to join, it's not mandatory, but it's that's my part of my work is to provide group therapy. In other words, so. But I kept it $10 all these years. I will not raise that. I want to always make people coming into the meetings, I want them to feel comfortable and welcome. And the secret is to keep the meetings private so that everyone feels safe. Okay. Are you the only therapist? Yes. I mean, I'm the founder of CERO, the director of CERO, but I do work with others. What I'm doing now, and this is important, and thank you for asking that question. Since 2021, I have been teaching workshops for therapists who are interested in doing my work. Okay. Because I'm always approached at all the conferences. Now I have one coming up in mid-June. Okay. And these, my last workshop was last April, when I had about 3 to 4 people from Europe and other countries. So, my goal is to have an established, trained abduction therapist in all our 50 states and other countries, because it's, the help is needed. It's very overwhelming. Ok. Donc, le protocole est le suivant. Donc, après la consultation initiale, donc, ils ont droit à une première régression. Et du coup, s'ils veulent rejoindre le groupe, donc sur invitation particulière, ils peuvent rejoindre le groupe. C'est $10 par rencontre, donc soit Zoom ou soit présentiel. Et donc, du coup, Yvonne insiste beaucoup sur le fait que le secret de cette réussite, parce que ça fait quand même 3 décennies que ça dure, c'est le secret, en fait. On doit absolument garder ces rencontres secrètes, privées, ne pas communiquer ni les noms, ni quoi que ce soit, évidemment. Du coup, moi, j'ai rebondi sur le côté thérapeutique. Je lui ai demandé si c'était la seule thérapeute. Ouais, hypnothérapeute. Et donc, elle me dit que oui, mais que du coup, donc elle me remercie de la question parce que justement, depuis 2021, elle a organisé des ateliers de formation donc à destination d'autres hypnothérapeutes qui vont l'aider à professionnaliser, à établir des thérapeutes de l'abduction. En particulier, voilà. Ouais, quelque part, voilà, parce qu'il y a un énorme besoin. Donc là, elle en a eu un en avril l'année dernière, et là, donc elle va refaire de nouveaux ateliers bientôt mi-juin. Et donc il y a 3-4 personnes qui viennent d'Europe,
d'autres voilà, d'autres D'Europe? Ouais, je crois, ouais, c'est ce qu'elle a dit, n'est-ce pas? From Europe, Yvonne, do you have new therapists from Europe? I'm sorry, say that again. Are you going to train new therapists from Europe? Hopefully, yes. Okay. On my website, it'll be the information for June 21st and June 22nd. Okay. It is taught. I teach the class on Zoom. So if you go onto my website, hypnotherapist YvonneSmith.com, Okay. the information I just emailed my webmaster yesterday. Okay. So the Okay. updated information will be on there very shortly. And of course, if anyone has any questions about the class, they're welcome to email me. It's just such, as I mentioned, it's so important to have trained therapists, and I'm very pleased that CERO France developed, and I can't believe it's been 10 years. I remember when Miriam approached me, and I said, "Of course, we need to keep talking about this. It's a worldwide experience." So I'm very proud not only to have CERO here in the United States, but to also have CERO France, and we're also hopefully opening up CERO Germany very soon. So, Oh. because I can't do this forever. Yeah. I'm getting older, so that's why I want to keep teaching. Right. Ok. Donc oui, effectivement, en Europe. Donc elle espère ouvrir justement un CERO Allemagne. Voilà. Donc toutes les informations sont sur son site. Hein, donc on peut s'y référer, on peut aller le consulter pour voir les cours donc elle donne. Et donc elle est très très heureuse que le CERO France participe de cette volonté d'aider les gens. S'inscrivent dans la même dynamique psychologique en fait, d'aide, de soutien psychologique. Et elle est très fière, pour elle, pour le travail qu'elle fait, mais aussi pour notre travail. Alors tu peux lui dire, oui, tu peux lui dire qu'on a été contacté par la Belgique pour créer un CERO Belgique. Bon, c'est pas encore tout à fait au point, mais ils y réfléchissent parce que c'est compliqué de trouver des psychologues puisque nous on veut des psychologues cliniciens, de notre côté on a des psychologues cliniciens. Et j'aimerais bien savoir combien elle a de thérapeutes par rapport au nombre d'adhérents qu'elle a. Pour voir. Je crois que pour l'instant, ok. Ok, on va peut-être faire une question. Ok. Ok. Yvonne? Yes. Okay, so Bérangère wanted to tell you about our project to have a CERO in Belgium. So it's in the making. It's not sure for the moment. Okay. But the thing is that what is quite difficult for us is the fact that we only want clinical psychologists to help people, and it's the hard point for us in France and in Belgium, because regular clinical psychologists don't care much about abductions. Yes. And it's quite difficult to have some serious ones involved in our association. Yes, I totally understand. I have been speaking to traditional therapists throughout my career, and it's back then, of course, they were afraid of losing their license because they wanted to work with this phenomenon. But it has, at least here in the United States, it has improved where I've had several traditional therapists, psychologists taking my workshop. Okay, how many of them? Yeah, how many of them do you have? Oh gosh, well, with each workshop, I was doing 2 a year,
It varies. One workshop was 6 people. The last one in April, I had over 10 people. And then I'll see. Okay. I'm sorry? How many therapists do you have right now? I'd have to go back on my list. They're located in other parts of the country. But what I'm trying to explain is that I think 30 years ago, when I started, therapists wouldn't have even thought about taking a course like this. Now, as I mentioned, I think it's improved, and but we're still fighting an uphill battle. So I think it's important to, open another satellite group in Belgium, and to bring, this is why I think it's important for me to present my findings and my research for the last 34 years. And this happens to people from all walks of life. So please keep me informed of how that program is coming along. Ok. Donc, effectivement, alors je lui ai demandé combien elle avait d'hypnothérapeutes. Elle m'a dit qu'elle en avait beaucoup, qu'il fallait qu'elle regarde sa liste parce qu'elle en a beaucoup partout. Donc, je n'ai pas eu de nombre particulier, mais effectivement, elle en a beaucoup. Et elle a constaté que ça s'est bien amélioré du côté de la vision que ces thérapeutes peuvent avoir des abductions et du phénomène en général. Elle peut comprendre évidemment qu'ils aient peur de perdre leur licence, mais elle trouve qu'aux États-Unis, ils commencent à s'ouvrir un petit peu à la question. Et du coup, elle s'en réjouit, hein, puisque ça fonctionne bien. Donc, elle est aussi très heureuse que nous puissions ouvrir un groupe satellite en Belgique. Et ça, elle trouve que c'est une très bonne chose. Et donc, elle espère qu'on la tiendra au courant de cette avancée. Okay. La Belgique la contactera directement de toute façon. Hein. Ça, on y si ça se fait. Ouais. Bérangère said that in any case, the CERO Belgium will contact you directly, just like Miriam did anyway. Okay, that would be wonderful. I'd like to speak to them anytime anyone, from CERO France, of course, anyone, you have any questions or anything, just please email me. This work is so important, and more people are coming forward to talk about their experiences, because now even our media, at least here in the United States, they're talking about this more openly. I probably saw in Europe how the Navy pilots came forward and they showed that video, which they call the Tic Tac. Now, that's never happened before. And now that the Navy was talking about it, I mean, CNN and all the big news organizations covered this, where, nobody wants to talk about UFOs on the news. So I know, I've heard from my European clients that Europe is not as open to abductions as we are here, but we have to change that. I think we can all change that. Ok, oui. Donc, Yvonne nous dit que effectivement, si on a quelconque question ou quoi que ce soit à lui demander, on est les bienvenus. Hein, on lui envoie un courriel et puis c'est ce qu'elle attend. Il n'y a pas de problème. Donc, elle se réjouit énormément du fait que effectivement, aux États-Unis, comme on l'a pu le constater, hein, de plus en plus de personnes en parlent de leurs expériences, de leurs abductions, donc dans les médias, mais aussi dans les chaînes peut-être plus mainstream, hein, comme CNN, etc., où avant, ce n'était pas du tout le cas. Et tout le monde a entendu parler donc, du tic-tac, par exemple. Donc ça c'était jamais produit avant, donc elle s'en réjouit énormément.
Et donc, de ce qu'elle comprend, en Europe, c'est pas encore vraiment le cas. Et donc, en fait, ouais, il y a du boulot, hein. Elle dit que c'est très, très important qu'on travaille là-dessus et qu'on arrive à faire la même chose chez nous, effectivement. Yann, tu avais une question. Ouais. Yes. Tell me, Yvonne, did you get contact in Africa or Asia, India, or Brazil? I don't know. Brazil, I have. I've been to Brazil a few times to lecture over the years. Not from Africa as of yet, or I may have spoken to a potential experiencer from India a few years back, but nothing from Africa at this time. But it's just a matter of time since this is happening all over the world. Mhm. Vas-y, Yann. Oui, donc elle a répondu qu'elle a quelques contacts effectivement au Brésil, qu'elle a peut-être un contact en Inde qui aurait vécu des choses. Par contre, elle n'a pas eu de contact en Afrique, sur le continent africain, mais elle pense que ce n'est qu'une question de temps. Mais tu lui as pas dit que toi, tu avais des contacts avec l'Afrique? Yes, indeed, you're right, Yvonne Smith, because with Sansom Awololo Alija from Togo in west of Africa, we founded UAP Afrique in November 2023, and the object of UAP Afrique is to make a focus, a point of view, African point of view about UAP and abductions and all things in relationships with alien problem, alien thematics on the African continent. And indeed, you have more and more testimonies from this continent. Yes. Yes, absolutely. Je disais que nous avions de plus en plus de témoignages effectivement en provenance d'Afrique, particulièrement depuis que Sanson Awololo Alija du Togo et moi avions boosté UAP Afrique en novembre 2023. Bérangère, quelle autre question voudrais-tu poser? Je précise qu'il est déjà 20h34, que nous avons beaucoup parlé, qu'il était question du PowerPoint. Even Smith, I think, I think you that I know that you have a interesting PowerPoint document, but indeed it's quite long. Effectively, it's quite long, and because we have just 1 hour or 1 hour with Yes. you. And Yes. this is a beautiful document. I'm saying the document. This is a beautiful document, but it's quite long. And I think this is the best things. It's to make a new rendezvous with you with the presentation of this PowerPoint, because I think that this PowerPoint could be the only subject of one podcast. What do you think about that? Oh, okay. I have to look on my calendar. I'd love to do that. Yes, yes. Yeah, let me look a couple of dates. Is 11 o'clock my time the best time for everybody? Yes, don't worry about that. We talk about that later. Je disais à Yvonne Smith que parce qu'elle avait préparé un superbe document pour là que je vois qui fait 58 pages et qui est vraiment très 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 intéressant. Mais pour une première approche sur cette chaîne en direct, ça risque d'être long. On peut pas bâcler ça. On peut pas bâcler 58 pages en une demi-heure. C'est vraiment, quand je vous assure, c'est un très très beau document. Donc je lui proposais que on la retrouve pour une autre émission, en espérant que d'ici là, elle règle aussi son problème de caméra, enfin qu'on règle les quelques problèmes techniques et qu'on fasse une véritable émission autour de ce document qu'elle nous a envoyé. Qu'est-ce que vous en pensez, Sandrine et Bérangère? Tout à fait. Oui, bien sûr, tout à fait.
Oui, tout à fait. Oui, on peut pas bâcler, Non, le document qu'elle nous le a envoyé. sujet, Ça, ouais, c'est pas c'est pas possible. possible. Ouais, Absolument, ouais. ouais. Est-ce que dans les questions, est-ce qu'on a fait le tour des questions? J'ai l'impression qu'il manque Bien 2 sûr. questions. Oui, il manque 2 questions. Ouais. Une qui est importante, ça serait, qu'est-ce qui lui semble le mieux, au niveau de la prise en charge des gens? Okay. Yvonne, Yes. what do you think would be the best support programs? The one which would be the most effective to support people? Well, so far I feel Mm. because I've seen a lot of the healing is for people to be able to connect Mm. like-minded people to discuss what's happened to them and their families. Mm. And now, of course, with the internet, we have Zoom, which I will conduct my meetings, or you have StreamYard. So Mhm. we're able to reach. Oh my gosh, so many Mm. people. Where when I started, it was all phone calls or in Mhm. person, and we had Mm. no idea that we were going to have the internet in the future. Mm. Um, Mhm. but I'd like to look on my calendar for the next couple weeks and see what day we could schedule. Is that all right with everyone? Mhm. Don't worry, we'll do that. Yeah, don't worry. Okay. Yeah. So I yeah, will. okay. I Sorry. will Are you? email. I will email you. Yeah. But let me take a look. I have a session right after we're done here, Okay. so Yeah. I will look and then I will get back to everybody. And, it's been a pleasure. Thank you so much. And I'm going to Sure. see if somebody Sure. can help me with this camera. Right. Yes. So Yes. we Yes. can Yeah. get the camera resolved. Right. Yeah. Okay. Well, Okay. Thanks. thank you so much. I really appreciate it. You Right. have a blessed day. Mhm. Okay. 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 Take care, Yvonne. Thank you. You too. Take. Yeah. Thanks. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup, Yvonne. Je peux quand même traduire ce qu'elle a Oui, dit. parce que là, il manque un morceau. Vas-y. Ouais. Donc Yann, on le n'a plus de son de ton côté, hein? ouais, Yann, on Bon, j'ai t'entend. rétabli. J'ai rétabli. Voilà. Donc effectivement, pour répondre à ta question sur les meilleurs moyens de venir en aide aux gens, hein, c'était ça la question, la prise en Ouais, charge. ouais. Ben, la guérison pour elle, ce qu'elle constate, c'est que les personnes ont besoin de rentrer en connexion en fait les unes avec les autres, de discuter, et que ben en fait c'est les groupes de parole, hein, donc c'est ce qu'elle organise. Donc maintenant, elle se réjouit d'avoir Zoom parce qu'effectivement, elle se rappelle qu'au bon vieux temps, bah, c'était par téléphone ou alors il fallait se donner des rendez-vous en présentiel, ce qui n'était pas toujours facile. Donc évidemment, maintenant, avec les nouvelles technologies, ça rend quand même les choses beaucoup plus facile en fait. Elle peut atteindre beaucoup plus de personnes, donc y compris à l'autre bout du monde. Mmh. Voilà, voilà. Bon, bah, écoute, c'était très intéressant. Elle est C'était très intéressante, en fait, hein. oui, ouais, ouais, c'était très bien. Et je suis contente qu'on en fasse une deuxième émission avec son PowerPoint. Oui, ouais. Oui, Donc on se et d'ailleurs, un petit bonjour aux personnes qui étaient connectées dans le chat, hein. On n'a pas oui, fait de mise en avant exprès, mais en tout cas, vous étiez quelques-uns à réagir. Et bon, cette émission, on va la remonter, la retravailler et la mettre plus tard à votre disposition, puisque mhm, c'est hier. Mmh. Et voilà. Excusez-moi. mhm. Donc, on va vous laisser. Il est 20h40 maintenant. Et Ouais. on vous dit à bientôt pour la prochaine émission. Merci à vous. Ok, Merci à Yann. bientôt. Merci Sandre. Au revoir. Merci. Donc là, je